Так, всем привет, с вами Metalsous, как всегда, как обычно. И будем сейчас проходить хоррор. Здесь это хоррор. Вроде похоже на хоррор. Да. Наконец-то мы ощутим весь страх и ужас данной игры. Вроде эта игра такая хорошая, так что мы начнем тогда. Так, значит, новая гульня. Пустая ячейка. А тут без сложности получается. Эдвард Пирс, ветеран Первой мировой войны, пытается заглушить свои воспоминания алкоголем и снотворным. Он стал частным детективом, но никак не может найти дело, способное вывести его из апатии. Пирс должен как можно скорее найти снова клиента, иначе рискует потерять лицензию. Вот так вот. Ну, как обычно, с алкоголем все связано. Ничего не меняется. Так, погрузиться в безумие. Так, смотрим ролик. Безумие есть благо. Богам смешны попытки людей сохранить рассудок перед лицом неизбежной смерти. Ух ты. Так, у нас тормозит игра, нет? Так, немножко сделаю мышку. Вау, что это такое? Что это за рыба такая? Разрезали тут по кусочкам. Не работает. Ладно, садись. Как там? Ctrl. Что-то все равно, мне кажется, немножко мышка, и мне надо привыкнуть просто. Вы не сможете взаимодействовать с определенными предметами, пока не светите их. Керосиновая лампа получена. Там лодка какая-то. А, что это такое? Болторезы. Так зачем мне сейчас это? Так, не тормозит игра или как? Если что, я могу сделать пониже еще качество. Ух ты, ебать. Что-то страшное.
Давайте немножко качество я снижу. Так вот сделаем. Да. Все. Так будет попроще моему железу и стриме это выносить. What a putrid offering. О, это акулы какие? А, не, это... Как там, это же... Касатка. Точно, кишечки. Что тут происходит? Или на средний лучше поставить? Или так оно сразу тормозит? Оно тормозит. Сейчас еще попробуем поиграться с настройками. Ну так оно вот вообще плавно идет. Тогда с низкими будем работать. Вот так вот. То есть сопротивлялся был избран. Зажать. Тут... то есть я бы все равно бы туда, я понял. Окей. Интересный музончик. Смотрю. Вот так вот. А может быть, ты попытаешься изменить свою судьбу? Ладно, не буду читать, потому что... Ни хрена себе ему сон снился. Дневник. Так. Значит, моя частное детективное агентство связано с контрактом с детективным агентством Wentworth. После Великой войны я решила сесть в Бостоне, где парням вроде меня всегда хватает работы, потянулась череда мелких дел, суперские измены, старые счеты, не мои исчезновения. Старый диван в конторе, который не сравнится с настоящей кроватью, а пустые бутылки давно пора выкинуть. Но это мой дом. Пока. Пока. Предметы. Моя старая зажигалка, на которой я сделал гравировку в память. 77-й пехотной дивизии погибших бойцов пропавшего батальона. Тут даже можно качать себя. Поиск. Насилие. Прикольно. Оккультизм. Много читал он когда-то.
Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Угу. Точно. Married woman runs off with her girlfriend. Замужняя женщина сбегает с подружкой, может, так и ничего не понял. Закрытое дело. Been too long since I've slept in a bed. The lost battalion. Holding your position and obeying orders. That isn't courage. Это еще не отвага. Понимаю. Кружка. Выпить. Ни хрена это повлияет на мою судьбу. Просто выпил, блядь, из кружки, все повлияет на мою судьбу. Охренеть. Been a while since I jotted down something other than my nightmares. Так, несмотря на лечение, снова слышу голоса в своих снах, но теперь они новые, незнакомые голоса, словно доносятся из древней бездны. Что за безымянная тварь вызывает ко мне? Угу. Что такое? Принимаю, что это не прописал врач. Когда вернулся с войны, они клялись, что таблетки покончат с кошмарами, но в последнее время их действие ослабевает. Снотворные таблетки. Я заебал, музыка играть. Игра сохранена. Natural sciences, linguistics, archaeology. I should get rid of all this stuff. Да какого хрена? A good old story of black. Старая добрая история шантажа под подпольном баре. Natural sciences, linguistics, archaeology. Так, я тут все посмотрел. О, телефон, что там такое? I'm listening. Private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency. That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherrifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Ага. Расследование профессионала до следующего уровня. 8 очков. Расследование. Расследование отражает вашу способность вести следствие. Развитие этого навыка повышает шанс восстановить последовательность событий, проанализовав место преступления или предмет, а также шанс взломать замок. Вау. Психология. Шанс понять мотивацию человека по его поведению или с помощью... А, там мне 6 очков, да? 4. Поиск. Не понимаю, можно ли здесь все качнуть или так? 4. 2. Поиск. Любитель. Профессионал. Профессионал, новичок. Вообще новичок. 4. Надо красноречие качнуть. Вот оно что. Все вот так вот. Профессионал, я буду профессионалом. Красноречие. И что мы еще, психолог или любитель? Тут 2 очка. Где еще 2 очка? Медицина. Давайте. 1, 2, 3, 4. Подтвердить. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license.
show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... I'm coming. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. She's dead. Know of her. She was Sarah Hawkins. Сара Хокинс. Художница, да, ее все знают. Полиция обвиняет его в убийстве семьи. Они все погибли во время пожара. Сара, ее муж и мой внук Саймон. Я ничем не могу помочь женщине, которая уже мертва. Выясните правду, говорят, она была безумна, но я точно знаю, что это ложь. Она бы никогда не сделала ничего подобного, но если у вас нет доказательств, я принес все, что мне удалось собрать. Смотрите. Я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на эту картину и высказали свое мнение. Мнение о чем? Эту картину написал безумец. Или напротив, вы видите здесь некую логику, рациональное зерно, которое поможет им мне понять ее. Это все, что вам от меня нужно? Хорошо, я взгляну на вашу картину. Это все, что у вас есть картина? Я положил вам на стол папку, в ней все, что у меня есть по этому делу. Чтобы открыть... Так, давайте сейчас... Может, я графику чуть-чуть все же среднюю сделаю. Может, не сильно она будет тормозить. Вот, так чуть получше. Так, G. Давайте осмотрим картину. Вызывает ощущение ужаса. Так. Да, красивая картина. Склад на острове. Несколько набросков семьи Хокинс, не густо. Часть текста не разобрать, но кое-что прочитать удается. Склад 36, Darkwater. Полицейский отчет. Тут говорится, что все члены семьи погибли, а пожар начался в столовой. Полиция заключила, что это был несчастный случай, но при этом... А чё? У меня Twitch что-то погас. Алло, Twitch. Не понял. Что за херня? Twitch. Работает Twitch. Лол, у меня Twitch сдох. Ну все работает. Странные дела, конечно. Так. Набросков. Так, значит. Было психически неустойчиво. Почему? Газета вырезка статья рассказывает о браке Сары Хокинс в девичестве.
Вебстер и Чарльза Хокинса, бизнесмена с острова Дарквотер. Они ведут затворческую жизнь на удаленном острове со своим сыном Саймоном. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Что я думаю об этом деле? Так, где жила Сара Хокинс? Что мне? The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Интересно. Darkwater? Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Должна раскрыть эту тайну. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Понятно. Так, ладно, давайте расследуем. It was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. Окей. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Прямо перед смертью, верно. А также слухи о ее предполагаемом безумии, You don't totally. которую вы не можете назвать совершенно так. Надеюсь, склад. Вы знаете правду о смерти моей единственной дочери Сары, и я щедро вас вознагражу. All right. I'll take the case. Да, хорошо, я беру это дело. Отправляюсь на остров Дарквотер и расследую смерть вашей дочери. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Ничего не ожидал. Something's queer. Что-то тут нечисто, но выбора у меня нет. Like I have a choice. Darkwater. Кажется, книга у меня. I've got a book on the North Atlantic. I'll Атлантик. no doubt find some information on this island in there. I used to be an avid reader. Natural sciences, linguistics, archaeology. Просить узнать про остров Дарквотер. Так, отправляйтесь. Да, где эта книга? Или вот книга. А, вот. Основной научный труд для интернов и молодых врачей. В первом можно перечислены все болезни, известные телевизионному миру, описаны симптомы и способы лечения. Ага. Так, что там, Джем? Пирс.
За63. Судовладелец. Сара Хокинс, художница. Школьник. Сэм Хокинс. Улики. Так, а где книжка эта чертова? А, во. Бостонское побережье, я никогда не слышал об этом острове. Пишут, что остров был довольно известен во время расцвета китобойного промысла в конце 19 века, но с тех пор о нем почти ничего не слышно. Остров Дарквотер населен с 14 века, и на нем до сих пор можно найти множество следов пропавших племен. Но путь романтика этих наивных и примитивных верований не обманет вас. Не забывайте, какими жестокими были местные боги. Изображение гигантского существа все еще украшает стены давно заброшенных пещер. Откуда пришло к своим почитателям это божество из моря или безумных сновидений, никто и не знает ответа, но современные обитатели острова, сыновья и дочери города китобоев все еще помнят таинственную волнующую историю крохотного клочка суши у берегов Массачусетса. Блин, вы говоришь все это. Добраться до порта. Надеюсь, там найдется корабль, который доставит меня на Дарквотер. Ну что, отправляемся тогда. Пирс сделал дело Хокинсов. Проклятая художница обвиняет в том, что устроил пожар, который убил ее вместе со всей семьей. Единственная улика — страшная картина, которую она отправила отцу на транспортом этикетке, был указан адрес склада, расположенный в доках острова Дарквотер. Именно с этого места Пирс и начал расследование. Пирс. Долго грузит. Глава 2. Порт Дарквотер. Так, погружаемся в безумие. Что это такое? Это его представляет. Focus Home Interactive Present. A game by Chronite Studio. Мы почти на месте. Что
Немножко тормозит картинка. Это со стримом. Без стрима бы у меня не тормозило. Вот так вот. Или все же на низкое поставить. Ну, вот такая картинка. Не очень радует глаз. Странный островок. Как он четко так причалил. Разгрузится. Оставайся на борту сейчас. Пацаны разгрузятся. У нас в Дарквотер мистер Пирс. Что спасибо, капитан Фрицоры Рой. Так что за ветер принес тебя сюда? Дело Хокинсов о чем-то вам говорит? Печальная история, которую мы все хотим поскорее забыть. Так, ладно, давайте все же сделать так. Так у меня точно тормозить не будет. And his wife, Sarah Hawkins. Nice young woman and a great pain. Какая трагедия. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Да, пойду осмотрюсь. Ладно, кстати, давайте посмотрим, как оно будет на высоких. Просто интересно смотреться, как оно будет. Конечно, понимаю, что сейчас будет пиздец как фризить. Если уже средний поставлю. Никак не могу решить. Все же придется низкий. But it's only a fish. A fish? You've got no idea. Don't badmouth what you don't know, or you'll pay for it for sure. Okay, that's enough. Step back and let us do our job. That's no way to treat an omen. Oh yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us. The same goes for you, sir. Move along. Пойти. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't? Да, или не хотите? Oh, no, no. Нет, I'm я not в getting эти into игры не играю. Now,
Я прошу, оставить меня, у меня много работы. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. You can see that I'm busy, can't you? You can't understand. You're not sailors. Нет, я не вижу, что вы There's something coming. заняты. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to... Мне даже на низких что-то оно не так плавно, как хотелось бы. Идет? Так, идти в бар. Hey, be careful. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Проверить силу. Что мы тут заметим? Красноречие. You saw what happened. He's the troublemaker. Oh, you're a true mainlander. A real princess. You strut around with your la-di-da ways, and then, as soon as the pressure arises, you start squealing. You don't have what it takes to drink my whiskey. You've got to earn it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse. Доносятся какие-то звуки. Screams, that sort of thing. Крики, что-то такое. Крики? That's not all. Это еще не все. Не забывай про судьбу его владельцев и про все эти разговоры. But all Но больше ничего не скажу. anything else. Что-то еще? I didn't expect to find Я не думал, alcohol. что на острове есть алкоголь. What's the source of this? Откуда такое чудо? You mean who? Ты имел в виду от кого? Our source of Нашему supply поставщику would не not понравится, be если я буду рассказывать про него первым встречным. I'll tell nobody. И никому не скажу. Она все равно узнает. anything else. Что-то еще? Про остров. Про Сару. Кит на мели. Stranded whale. I guess this bar has been here a long Стоит time. тут давно. What can I tell you? Ну, что я могу сказать? Это скоро по прошлому. The name, it А reminds это me название of the напоминает golden нам age of о Vata. золотом веке острова Дарквотер, когда наши китобои на долгие месяцы уходили в море, возвращаясь воняя потом Flesh of the вор whales they've been hunting. китовое It was a мясо. tough time, all the same. Конечно, были суровые, зато славно, с тех пор мы больше никогда не ведали этого богатства. Мгм. What can you tell me about it? Что можешь рассказать мне о ней? She was famous on the mainland. Мы все знаем, что она знаменита на материке, картины, точнее, мы никогда не понимали, почему. Then А мертвых либо хорошо, либо ничего. Так. You don't dare say a thing. Ты не хочешь ничего говорить, потому что уважаешь их память, но это не значит, что тебе нечего сказать. On your mind. you're not a PI. Ты даже не за даром. Ладно, я не знаю, насколько тебе это поможет, но миссис Хокинс очень часто ходила к своему врачу. Doctor very often. She was sick. Она болела? Не стоило мне говорить об этом, забудь. You don't dare say a thing because you respect their memory. Не хочешь But говорить? that doesn't mean that you don't have a lot on your mind. You're not a PI. Okay. She was sick. Ah, Забудь.
Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah. Well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the paper. Когда мы увидели газеток, мы спросили сами себя, кто мог нарисовать такой. Неужели именно таким она видит мир? Но, значит, они тебе не нравились? Да ты сам посмотри, сам поймешь. Это правда, ничего плохого ты не скажешь. Так жутко. По мне, так правда, это всего лишь вопрос точки зрения. Что ты имеешь в виду? Ты все еще веришь правде после бутылки виски? Я даже не пил, дурак, щуп. Довольно просава. Что-то еще? Так, давайте. Что ты можешь рассказать мне о ней? Мы все знают, что она знаменита на материке, а картине, точнее, мы никогда не понимали, почему. Понял. А, это все. Вернулся. Так. Заказать выпивку. Был у меня это средство, пока ты не пришел в мой бой подраться. Да ладно, из-за этой ерунды? Пить виски здесь это привилегия. Я представляю это привилегию только тем, кому хочу. Что-то еще? А, ну пошел нахуй. Надо было силовое решение. Самое значит событие за последние 80 лет. Чудесный улов. Сицилия возвращается в прошлое спасти Дарквотер от голода. Мы почти оставили надежду, команда Сциллы. Или то, что от нее осталось, вернулась в порт Дарквотера во вторник вечером. Место немедленно бросились в доки, чтобы встретить последний китобой на судно на острове. Невероятный улов потряс людей. Китообразная, которую уже прозвали чудесным уловом, занимала всю палубу и даже свисала с борта. Она была больше любого зубатого кита. Выжившие моряки рассказали ужасную историю о своей опасной добыче, а также о ее мясе невероятно вкусной и питательном. Несомненно, огромный кит прокормит многочисленных жителей Дарквотера и положит конец голоду, терзающему остров. Сдается склад. Так, с июня мистер Маркс готов сдать свой склад аренду под рыбных цех, мастерскую или хранилище. Вы можете связаться с ним через любимую газету или найти его в доках. Праздник в Ките на Мири. Чтобы отметить возвращение наших храбрых китобоев, персонал Кита на Мири приглашает вас на бесплатную дегустацию. Проходите с всеми друзьями, попробуйте честный улов. Каждый получит подарок по бутылке в Ворвании. Спешите. Так. My God. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations. Gifted with its own consciousness. Собственно, создание пока не величного читателя. Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros. Мне просто затопляем с душой. Вот так. It's a reminder of the time when we were still fishing. Охотились на китов. Так. Что за вершина? Never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. I saw the newspaper clipping. You don't believe it, do you? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Где доказательства? We're the
Мы доказательства. Без этого улова весь Дарквотеровый мир бы в 1847 году от голода. Это правда? Все было в точности так, как написано в заметке. Старый бак, наши деды и бабки ели его мясо. И оно было вкусным. Что положил конец китобойному промыслу? Киты, само собой. Они все куда-то исчезли. Вы всех перебили? Можно сказать так, их становилось все меньше и меньше. Пока мы не выловили последнего, самого большого, который называют чудесным уловом. Понятно. Stranger. О, кто ты такая? Я чужак, на что оставилась? Какая-то красотка, ни на что. А ты умеешь пить? Все больше мощь. Я без тебя знаю. Я ничего такого не имею в виду. Просто интересно, что вы такая делает такая женщина, как ты. А мне интересно, чем набита голова чурбана, когда начинает ее донимать. Дай мне спокойно выпить. Закрыто. Charles Hawkins was a heavy drinker and a Интересно. Interesting. Так, сюда мне типа надо пойти. Я так понимаю. Broken. This place seems half abandoned. И место почти заброшено. I wonder what Captain Fitzroy is. Интересно, что скажет капитан Фрицбой об этом, Кэт. Капитан, условия нашего соглашения однозначно держите своих людей под контролем, не сдавайте нас. Мы вам не по зубам и не труждайте себя ответом на это сообщение. Просто заплатите курьеру, Кэт. Письмо с угрозой. Протекает и что-то. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Где на столе? На, вон. Это декларация подписал Чарльз Хокинс, но больше ничего не понятно. Прочитать можно только несколько дат. 1890 год, 1907 год и еще несколько цифр. Прочее содержимое документа аккуратно вымарано. Интересно, кому потребовалось скрывать эту информацию? Действительно. Доску не вытирает больше 70 лет. Да, не помешало бы. Переподключение. Сортир. Ладно, мне в сортир пока не надо. It finished up beached at the entrance to the harbor. Так, что у меня там этот твич барахлит? Странно. Что у меня твич как-то барахлит? Сидел, работал нормально тут. Ага, спасибо.
Это я читал уже. Одно очко, да. This man and Fitzroy could be twins. Похоже, словно близнецы. Эта фотография похожа на капитана Фрицоя. Стоит на мостике корабля, у него деревянная нога. Ничего нету. What a macabre souvenir. Да, мрачный сувенир. Да, грустненько у них, конечно, тут. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Угу. Где-то раскрыт. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Угу. Understood. You know who the building belongs to, don't you? It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Угу. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I'm surprised Charles Hawkins had goods to store, knowing that whaling stopped in 1847. I see that you're interested in the history of our island. Indeed, maritime activities ceased altogether at the end of the last century. I imagine that the Hawkins family had other types of contracts. But you don't know with whom? No, it was none of my business. Это не его дело. Так, кто такая Кэт? I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any Защита. success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Угу. I was looking at your photograph. One of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason.
That's my father in the photograph. Так, Your это father. наш John отец, Fitzroy. Джон Фицрой, капитан His силы. wooden leg is his. You can go and see it if you're interested. Это я уже посмотрел, спасибо. The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. Так, Can you tell me where the warehouse is again? Look, I've already shown it to you. It's the one with the cop on guard duty out front. You can't miss it. Understood. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. одно очко получено. Проникните на склад. Мужики, что делать? You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. That's no way to treat an omen. Oh yeah. He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. Так, Where do you think you're going? I thought that the Hawkins case had been closed. That's true. So what are you doing on guard duty in front of this warehouse? Who's asking the questions here, the cop or the tourist? What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. это What do you mean by опасно. that? Что ты имеешь в The виду? only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Оставить его в покое. You again. I told you to beat it. No need to get worked up. Какие-то чуваки. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our Какими protectors. еще защитниками? I've never heard of this saint. Is it a local belief? But everyone knows St. Brendan, the Блин, navigator. морехода. He's the patron saint of whales and whalers. Вот так What вот. happened to the statue? Go see for yourself. He's at the end of the jetty. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to dark water? The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other.
Это кто это? Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Угу. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. Понятно, понятно. Ладно. I've taken enough of your time. We'll see you later. А еще увидимся, пацаны. Тут можно сохраниться? Ага, тут контрольная точка. Мне с ним нельзя взаимодействовать. Там корабль этот. Еще там всякие лодки стоят. St. Brendan, patron saint of sailors and travelers. Desecrated. Не осквернили, не могу сказать, что это за язык. Да, его сквернили. Догадливый парниша. There. Так, когда вы найдете блин значок серым. Hello, old friend. Как там потушить сигаретку? Настройки управления. Клавиатура, свет. Ну, это прям много объясняет. Вот он, что, Михалыч. Так, что там, Джем? Улики. Предметы. Так, храняй склад.
You again. I told you to beat it. No need to get worked up. No, if it gets out, I'll have serious problems with you-know-who. I bet that you hid them somewhere in your... How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. Тестирует кретин. Smell on your breath. I don't give you much. Ну, шансов все равно нет. Who's this guy? No idea. You better keep it shut. Why, we don't have a clear conscience. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. Будет меньше. На следующих действия. Давайте красноречие. Gentlemen, you have a problem. What? Who do you take yourself for, stranger? Your boss is very... Вашему боссу очень не нравится ваша работа. Oh, yeah? Блефуешь. She said those Она так и сказала, тем более не способен даже стоять на посту. Черт побери. Думаешь, он говорит правду? Мы это выясним, докажи, что ты прям знаешь, Кэт. Стиль там. Стоит под мои слова опасно. Я могу и брюхо вспороть одним только я. Ладно, она увидела. Значит, она тебя прислала? И что тебе от нас нужно? Мне нужно смотреть склад Хокинса. Если перестанете зря терять мое время, замолвлю за вас перед Кэт. Ладно, договорились. Нормально. Изи. Получилось. Изи. Так, что это такое? Не. Это ну что, расследование. Я тоже согласен. Тут воняет. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Чтобы войти на место преступления, нажмите «Удерживайте». Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? It smells as bad as it looks. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Погибнет неспешно, нажмите «Удерживайте». Подождите. Психология. Фотография здесь Сара Хокинс. Тут режим. Le Petit Parisian. Who might keep a news clipping about Sarah Hawkins? Sarah Hawkins. What happened here? Нифига он, конечно, тут расследователь вообще.
can't sleep. I know how that feels. Так. Окей, доки. Оки-доки. Банду Бутлер, конечно же, не дадут неспокойно. Так, улики. После смерти в нем кто-то поселился, он оставляет определенные следы, не говоря уж об бинтах, невероятно снятых с ран и таблеток, плетающих и снотворных. Кроме того, обитатели, видимо, одержим Сарой Хокинс. У него есть несколько документов, связанных с жизнью художницы. Ну а после обнаружения частично обгоревшей картины, которую констебль Брендли уже видел в особняке Хокинса, все сомнения в связи этого задания с делом Хокинса отпали. Пирс. Рассудок. Угу. Прикольно. Так, у меня 4 очка есть. Так, интересно мне подкачать. Поиск. Предметы. Да, мне как-то и не надо, но... Может, давайте медицину? Найденных предметов. Понятно. Че качнусь? Тут за 2, но у меня 4 есть. Угу. Так что мне сила или давайте расследование? Вот так вот. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. Да, конечно. Психология. Мне кажется, толковым полицейским нам стоит помогать друг другу. Вы пытаетесь мной манипулировать, мистер Пирс. Я терпеть не могу, когда меня держат за дурака. Хорошо, инспектор Элейт, я буду говорить прямо. Можете объяснить, как сюда попала эта картина? Погоди-ка, я узнаю его. Картина была в особняке Хокинсов. Интересно. Я хочу смотреть особняк. Само собой, вы хотите пойти по этому следу. Я хочу понять, как картина оказалась здесь. Идемте, мой автомобиль стоит дальше по дороге. Дверьте закройте. Откройте глаза, черт побери, этот парень прошел прямо у вас под носом.
Ты, мать, опять она. Это дело тебе не касается, Брейкер. Освободи проход и резь препятствие правосудия. Сын Брендли, вы наконец-то обзавелись яйцами. Жаль, что жирное пузо мешает вам их разглядеть. Ах ты. Да ладно, улыбнись. Чтобы я выдавил улыбку силой. Ладно, я все понял, мы можем наконец пойти в особняк. Да кто ты, черт возьми, подери, что ты делаешь на моей территории? Без забоя присматривать, мы встретимся снова. Особняк далеко? Оглянись прямо на вершине горы. Видите здание? Это Хокинсов, идемте, нам еще ехать. Глава 3. Пирс смог пробраться на склад, место которое казалось заброшено, скрыло несколько тайн. Тут явно кто-то недавно жил, кроме того, обнаружить частично обгоревшая картина. Во время осмотра Пирса прервал констебля Брендли. Детектив убедил его присоединиться к расследованию. Констебль хочет отвезти сыщика в особняк Хокинсов. Погрузиться в безумие. Well, here we are, Hawkins Mansion. Особняк Хокинсов. Какой он страшный. Это место после пожара заброшено. Здесь живет только старый Винчестер. Чё, Винчестер? Ага. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Что-то еще? Это место превращается в руины. Поиск. Блин, у меня нет. Я не верю, что пожар есть причина, по которой дом в таком состоянии. Знаете, это очень старое здание. Его фундамент заложили, наверное, в день прибытия на остров первых поселенцев. Он на самом деле такой старый? Да ладно вам, давайте отложим историю про мертвецов. Они все равно не имеют отношения к... Ага, у меня вообще тут киллобис. Да, интересно, интересно. Так. Сейчас приготовим к мероприятию, если они начнутся. Сайлос и пара гнилых досок, опасаться здесь нечего. Вы имеете в виду Сайлос? Да. Хокинсов. Строго говоря, он не опасен, но после трагедии немного тронулся. Хотя он очень крепкий мужчина для своего возраста, совершенно непредсказуемый человек. Грустные старики меня не пугают. Что ж, если не хотите послушать моего совета, тогда пойдем. Вы не первый, кто говорит про Винчестера. Эндрюс предупреждал меня о нем. Вы могли добиться чего-то от этого бездельника, пожалуй, мне еще придется спросить у вас совета. Он слишком много болтает. Напоминал, что старик Сайлос слегка свихнулся. Пожалуй, это недалеко от истины, но в то же время немного несправедливо.
Знаете, Сайлас Винчестер работал в семье Хокинс, сколько я себя помню. Чарльз был ему словно сын, день пожара он потерял всю семью. Констебль Брендли, ему некуда идти, и, как видите, присматривают. Вы хотите спросить меня о чем еще, или лучше поднимемся? Да, ладно, не будем терять время. Убедить Сайлоса. Согласиться. Чем бы нет? Вы можете помочь. Точно. Пойдемте. Да, прикольно тут, конечно. Загадки. Вообще такое место страшное. Bradley was right. This place is much older than I imagined. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Такое странное место для последнего приюта. Чем похоронили здесь? Скорее, я понял, такого был желание Чарльза Хокинса. Странная идея, полагаю, Уэбстер был этим недоволен. Здесь миссис Хокинс, говорят, он полностью опустошен. Я все особняк. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary and steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing, let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Poor kid. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. Так, я понимаю, мне надо наверх идти. Что-то не похоже на горелый дом какой-то. I'll have to find another entrance. Да, странное место.
This entrance is still in use. Whoa! Whoa! You are trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on dark water. Забросили на топор. Не склоняйся это место. You can ask Officer Bradley if it's true. He's right behind me, paying his respects at the Hawkins family graves. Bradley? A good guy. Not as dumb as you think. That's right. He'll tell you that we're working together. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as Мистер stubborn прям as как старая малая. Ведь я ему говорил, что нужно оставить мертвых в покое. He wants to restore the Чтобы восстановить доброе имя дочери, я должен увидеть, откуда начался пожар. Нет, я не могу тебя впустить, в доме опасно. Ты поэтому забаррикадил вход? Да. А эта дверь? Она закрыта, и она останется закрытой. Чем еще закончится расследование, тем быстрее закроют дело и вернусь в Бостон. После этого ты обо мне больше никогда не услышишь. Это хорошо. У меня есть еще проваля прямо сейчас, я больше никогда не возвращаюсь. Что вы делаете? Дурной конец. У нас есть основания полагать, что кто-то входил в осенний кров несколько картин. И, может быть, такое я бы увидел. Держу, Бог бережет. Пустите нас за этим парнем, обещаю приглядывать. Ладно, я дам вам ключ. Нужно было сказать мне раньше, сынок. Посмотри, что еще можно узнать об этом особняке. Когда было расследование. Да. Shall we enter? Now that you've finished your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Стоп, я еще с ним не побазарил. Ладно. Let's take a look inside. I'm with you. Я с тобой. Осмотрели сады, окружающие особняк Хокинса. В семье похоронен в саду, который охраняет Сайлас. Винчестер. Старый сторож все еще верно своим прежним нанимателям, груженный топором, посмотрели за могилами Пирса, и Брэдли смогли успокоить его, и наконец овладели ключом от особняка Хокинса. Они вошли в здание, чтобы посмотреть место, откуда начался пожар. Ну что, погружаемся в безумие. Я знаю это место. Чё, реально, кто зажег свечу? Так, давайте. Раз, два. Эксперт. Подтвердить.
The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Так. What kind of meat is this? Да, что это за мясо такое? Тарелка разбита. This place is for the head of the family. Это место главы Charles семьи. Hawkins. Чарльз Хокинс. The boy was probably Видимо, матч все здесь. smashed his Принес plate. эту на пол, и она разбилась. Sarah Психология. Hawkins didn't eat. Ничего не ела. Was it because of the meat Знаешь, or something это else? из-за мяса, еще из-за чего-то. Something happened at this table. An argument? Ссора. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a Обедная lot. тарелка много расскажешь нам о семейной жизни Well, we Хокинса. don't have all day. Не так много времени, пожар начался в соседней комнате. Silas managed to bring Let's the see fire if I under can find control, something the cops missed. but it was already too late for the Hawkins. Так. Was Charles Hawkins a heavy drinker? Много пил. They had a fight. Why? Почему? Did Sarah Hawkins lose one of her Серый туфельку shoes? как? How? Did it stop at the time of the Во fire? время пожара? Ну да. Довольно странно. If the painting I found on the docks really came from here, Сила how здесь. come it didn't? Чё она не сгорела? The child's corpse. Детский труп оставил след, а его следы от остальных трупов. Did someone escape the fire? Кто мог спастись от пожара? Ладно. Blood. This lamp was thrown. Кто бросил? This was no accident. И несчастный случай. This was a fight. Тут была драка.
Someone fell here. Здесь кто-то упал. A desperate attempt. Отчаянная попытка бегства. And the boy. И мальчик. So, Detective, what do you make of it? За провод следуем. I firmly believe this fire was more than just an accident. Huh. What's your theory? Супруги подрались, это поджог. Так. Это убийство из ревности. Супруги подрались. I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? Вы There's only уверены? one way to be sure. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about У меня будут серьезные неприятности. serious trouble. Так. У меня одно очко пока доступно. Я хотел поиск подкачать. Я пока любитель. Поиски надо быть профессионалом. These bandages are covered in dried blood. Покрытые шестятной кровью. Также какие же видео на сказах в дуках. And given the bloodstains, I'd also say that it's Один the и same. тот же человек пользовался. Ой, куда ты там ушел? Стой там. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. The Матряска. lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. А куда он исчез? An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Опять та же картина. Хрена себе, молния. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. Не считаю. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. This place was falling apart long before the fire. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Человеческое тело страница анализ. Очень подробный и точный трактат об особенностях человеческого тела. И в отличие от тел животных, трактат написан простым языком без использования специальных терминов, и поэтому доступен широкому кругу читателей. Понятно.
Бетизм. Место пожара. Дело не в семейной ссоре. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Ты мне предлагаешь самому тут потусить. Да, не хоррор, а какой-то детективный прям. Детективчик такой. Там обожгло, что ли? Dark water history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. Dark water history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. Карамель островитян. Ух ты. There's something disturbing about this painting. There's something disturbing about this painting. Да, какие тут тайны просто. 20,000 leagues under the sea. Another story about the mysteries of the deep. Редкое издание романа Жюль Верна, вау. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. Это ты читал? Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. Ладно, сюда сходим. What could Sarah have done to make this Все, чтобы этот человек окружает полицией.
Жалобы. Милостивый государь, как вам известно, я всегда с огромным уважением относился к вам и вашей семье. К сожалению, я более не могу закрывать глаза на поведение вашей жены. Так, на прошлой неделе она вновь распугала мою клиентуру. Я знаю, что она не имеет дурных намерений, но вам не мешало бы вместить ее под надзор доктора Фуллера. Похоже, только он способен заразумить ее. Если же подобные случаи будут повторяться, я буду вынужден хотя бы обратиться в полицию, хотя поверьте, что это станет для меня истинной пыткой. Антон Уэллард. Новая улика. Че? Не знаю, что-то видел. Это просто так показалось. Locked. Заперто. The boys' room. Комната мальчика. Хрена себе рисунки. Жесткие. Солдатики. Child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Да, интересно, от какой? Книжка. Tom Sawyer. Там своя Марка Твена. Sarah must have Сам, read. наверное, читала ему перед сном. Sleeping pills. Таблетки слишком сильно для 11-летнего мальчика. What was wrong with this family? Что было не так с этой семьей? What nightmarish vision? Кошмарное видение могло вдохнуть такую картину. Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Что-то его пугало. Что там все время подлагивает? Улика. Так. Ладно, давайте 450. Окей. Сделаю так. И тут я туда сделаю 600. Так. Продолжим игру. Так, там уже пытался, он не открывается. Давайте сюда попробуем. What will her room reveal about her? Не ее комната.
Barbiturates. Барбитура Сарконикс, наверное, была очень возбуждена, если прибегал к такому лекарству. Для подавления нервной системы, но начав их понимать, прекратить уже нельзя. Я в этом кое-что понимаю. Угу. Здесь. Перфект. Нихера себе. Тут ритуалище просто. Они, кажется, любили друг друга через безотцов послал своей жене. Картина Сары Хокинс. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Действительно интересно, почему? Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Знакомьтесь, моя дорогая Сара, с тех пор, как ты оставила нас и поселилась на этом забытом богами острове, твои работы интересуют коллекционеров все сильнее. Умоляю тебя, присылать несколько новых картин. Последние мрачные стороны и волнующие ушли очень дорого. Прилагаю твою долю от продаж. Не забывай своего друга, который первым увидел твой талант и показал его всему миру. Максимилиан. Письмо агента. Was Sarah Hawkins interested in the occult? Оккультизм. What was she trying to achieve? Добиться. Так, джем. Да, уже как-то и стремновато так. Немного. Еще неискоренимое значение изменений может помочь этого знания, при этом проводящий человек должен рисовать знак старших среди глифов, составляющий ритуальный круг. Но с осторожной надеждой источник, в которых без создания такого круга не доказано. Вот как. Не доказано. Locked. Bradley? Is that you? Is anyone there? Ни хрена себе, это же его портрет. Ух ты, бля. You! Stop!
Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. Никого не видел. Some noise. Вы как? Right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. I'll cover you. This door was closed earlier. Угу. Where did he go? Must have got out some way. No, he was here. I'm sure. Let's search this room. They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. Угу. Руны тут. It looks like an Карта. old seaway map. Пускай карта. Карте из них получится маршрут. Масло себе. Найти масло можно на каждом уровне. Угу. Че? The Scylla. It's the boat that was stranded at the Входа entrance в to the порт. harbor. Да. It looks like a freehand map of dark water. Certain areas have been highlighted. I wonder why. Да. This panel is movable. Оба-на. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. Damnation. I can't budge these gears. I need a tool. Какой-то другой инструмент. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitz. Очень хорошо знал капитана Фитца. Очень близки. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins. This globe seems to have been part of some mechanism. Так, двигать. Так, может, на карте там надо что-то? Looks like it worked. Well done, Pierce. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater shore for years. Maybe he kept them for sentimental reasons. Ну ладно. Открыть. Глава 4. Туннели под особняком Хокинсов. Комната в особняке Хокинсов, где начался пожар, пролила свет на многое. Пирс и констебль Брэдли
В поисках улик напали на след уцелевшего во время пожара, когда человек в капюшоне ворвался в мастерскую Сары Хакинс, чтобы похитить ее картины. Детектив и полицейские бросились вслед за ним. Проследуя за взломщиком до кабинета через Хокинса, они обнаружили потайной ход и спустились в туннель, ведущий под особняком. Secret passage under the manor. It's like a detective novel. That guy must have already gotten far. Yeah, and he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. What is this place? It's more than just a tunnel. Look. Someone's been here recently. 3 seats. Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? What is this mask supposed to represent? Whatever Charles Hawkins hid here, he didn't want it in his house. This piece of cloth is unmistakably from a dress. Was Sarah Hawkins here? Sarah Hawkins была здесь? То, что, походу, это не она была чокнутой, а ее муженек. Ну что, пирс ты получил там? О, у тебя есть очки эти. Так, 6. Давайте это. 3. Что, мы красинеза в мире? Давайте психологию бахнем. Ну идем, чувак. Of course. And something tells me that the key is climbing these steps. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. The passage continues further down. Might as well start with that. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, fine. Go look for another entrance. I'll try my luck down below. Так, ну что, идем вниз-то, да? В эту бездну. Что это за херня такая? О.
Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. An old diary. Старый дневник, и в этом книге упоминается верование пропавшего племени. Они поклонялись сущности, которая обращалась к ним в снах. Похоже, все племя исчезло в результате массовых жертвоприношений своему божеству. Лол. Sad way to go. Да, печальная смерть. These paintings must be several centuries old. This monstrous creature must be an allegory. These paintings must be several centuries old. These people lying down, are they dead? Are they asleep? Да, жесть. Так, ну ладно. Time has weakened these structures. Да, прикольные катакомбы. Он там шел это сюда. I don't have time to search them all. Давайте сюда сходим. Что это за Looks like херня? animal oil, but certainly not whale. Не китовые. What's going on here? Ни хрена себе. Beers. Keep your voice down. We're not alone. Good God. What have you got me into? Вы меня втянули. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. Угу. Да. Чёртовы культисты.
A mass grave. A table for sacrifice? Оп. Ух. I got it. I can't breathe. What's happening? No, damn it! I must find a way out of here. No, damn it! I must find a way out of here. Чё ты паникуешь, баба? Is it my turn? Yes. It is time. You will soon be one of us, if your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. Докажи. It's like in my dream. It seems to have been used recently. Probably some sort of ritual. Ритуальная кинжал. I can't read Latin. На латыни. Да что ты умеешь вообще читать? Такое ощущение, что ничего. Ни одно очко. Надо бы силу качать. Следуйте пещеру. Да тут надо съебывать из пещеры. И не исследовать. You who sleeps, accept this dreamer under your immortal will. Ya Cthulhu Nithsiha Fetagen. Grant him your flesh and accept his, so that his body and yours may be one. Yibithink Hupadk Cthulhu Bithinkor. Grant him your mind and accept his, so that his mind and yours Стали единым. Yeloig Hupadk Cthulhu Loigna. Grant him your dreams and accept his, so that the paths of your souls finally intertwine. Yorel
Cthulhu Kashag. Let his soul guide you to us, just as your dreams guided it to you. Yorel Cthulhu Bug Shug. Shock. Let your dreamers open the way, so that the day finally comes when you will awaken. La Cthulhu Nafal Fatagan. Да, очень интересно, но ничего не понятно. Locked. Закрыто. Я так понимаю, в открытую не надо особо идти. I feel him. Shh. You are gifted indeed. Not another word. Let him pass through every part of you. All you who sleep, we pray for your return into the kingdom of the earth. И не так. Bring me more sacred flesh. We are ready for the ceremony. What about your protege? His awakening is complete. He will join you shortly. Тут ничего нету. Что лежат чуваки? Dead? This ritual killed him. Where's the sense in that? Действительно. Какой в этом смысл? Cthulhu, Lenalaf, Kleel noch Schlag, Rele, Gorkanirach, Sigov, Benirpedach, Nikif, Kristel, Bas, Natulu, Lenalaf, Kleel noch Schlag, Rele, Gorkanirach, Sigov, Benirpedach, Nikif, Kristel, Bas, Natulu. Bradley, what are you doing here? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. What in the world is this? An intruder! Oh shit! Нарушитель.
Don't move! Police! Don't move! I won't hesitate. Bradley, get to back! shoot. Get back! You asked for it. А ему ни хрена. Чарльз. Ты увидите. Ни хера себе. Беги, беги, блин, идиот. Ебать. Ну вот все, побегушки начинаются. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ух, ух. Ух ты, бля. My leg! Да, пиздец, это начинается, конечно. Light. At last. Помогите. Риверсайдский институт. Пирс и констебль Бренли последовали за взломщиком в тайное место встреч культа, скрытое в сети подземельной пещеры прямо под особняком Хокинсов. Они стали следить за странной церемонией, которую проводил вполне живой Чарльз Хокинс. Брэдли попытался арестовать его, но Хокинс, тело которого подверглось многочисленным мутациям, выпотрошил полицейского, пытаясь скрыться от Хокинса. Пирс попадает под обвал. В критическом состоянии он оказывается в Риверсайдском институте. Так, погрузиться в безумие. Еще одну инъекцию. Ебать, что там закололи? Что вы делаете? У него припадок. Он выжил сильный субъект. Нихера себе. Мы спасли его, Фуля. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. Напугали. What did you do to me? Undo these straps. Whoa, go easy, my friend. You were dead. Вы были мертвы, он убил вас. Уверен, что ему лучше? Он был мертв, я тоже. Мы были мертвы. Что вы делаете? Мой друг.
What happened to me? Where am I? Хера себе. Mr. Sanders, you have to come with us. No, please. I can't leave here. You've got no choice, Sanders, and neither do we. You don't understand. If I go out, you'll see me. No! You're leaving this cell. Please. I don't want him to find me. Типа он психушки был. Что это такое? За мной. Свои сны. Они исчерпали все карты из-за моих отдельных блужданий. Не, но море не может скрыть свет моей крови. Левиафан. Ветер не сможет развеять мои сны. Последний из них ты выберешь. Я не смогу увидеть это, потому что ты меня отпустишь. Земля отразит твой крик или их. Проснись, освободи меня. Да, страх дай только. Эй, вы просыпайтесь. Давайте, вставайте. У нас мало времени. Ты можешь вставать? Кто вы? Ребята, на Брэдли. Это он сказал мне, что вас принесли сюда. Подождите, Брэдли жив? Ничего не понимаю. Вы накачали меня наркотиками, и я не отличаю сна от реальности. Прошу вас поверить мне, я не имею никакого отношения к такому позорному подходу. О, все, я вообще-то не должна быть здесь. Нет, он говорил, то же самое касается и вас. Вы должны выходить как можно скорее, по возможности незаметно. Прислал вашу одежду, я пойду вперед, встретитесь наверху. Подождите. Так. Видимо, медсестер, которая ухаживает за пациентом, податься мне не стоит. Даже избегать встречи с ними любой ценой. Если кто-то знает, что я выпустил из палаты, я больше никогда не смогу работать в больнице. Как мило, что вы обо мне так беспокоитесь. Не стоит быть таким грубым, мистер Пирс. Мы не должны оставаться здесь. Там у лестницы стоят два охранника, единственный путь наверх. Побудлечь их и увести хотя бы одного. А вы последите за мной, тогда пусть будет свободен. Понятно. Так. Интересно очень. Есть у нас очки?
Давайте вот так вот силу подкачаем. What does this mean? What did they inject him with? Am I in an asylum? What did he write about the painting? Why the strange symbol repeated over and over? Sarah. Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. Да, странно. Все это дело. Poor wretch. Дебил какой-то. I would like to say that I'm surprised to see you, but we all know that your curiosity will be your ruin. I don't understand. These people need care. You keep them in this terrible place as if... Go back upstairs where your patients are waiting for you to treat them. As for you, gentlemen, do not disappoint me anymore. No one enters or leaves. Yes, Doctor. Если его подозревает ваша присутствие, появится белая метка. Если вас преследует метка парочки. Да, вот тебе и психушка тут, конечно. The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valves. As you want. I'm gonna see if there's sleeping pills left. They've run out again upstairs. Put a few aside for me, will you? And above all, leave the wheels where they are. Так. Может отложить этот побег из больницы? Good God. What could this machine be used for? Психоза во время визита в бреду он выдавил себе глаз. Да, нормально. Красавчик. Have I activated anything?
It's an ammeter. I didn't expect to see one on this little rock. This machine seems to consume a great deal of electricity. I can still increase the load. The corpse is complete. Whose are these limbs? Is there a connection between this corpse and the machine? Worse and worse. Vats of rotten flesh? An elaborate electrical system? Like a dumb pulp novel. What's the connection between this meat and the electrical installation? Да, странно это. What will happen if I increase the current to the limit? I can still increase the load. What is going on here? Sarah Hawkins. She was a patient here. Ну, не первая ее попытка поджога. Dementia? Self-inflicted wounds? Anatomy, anthropology, nothing surprising. Zoology, esotericism, mineralogy, and a full shelf on cephalopods. It's done. Now for the others. Теперь к остальным. Бля. Who's there? Здорово. Hey. Последняя контрольная точка.
I can still increase the load. Веселый парень. Там звучит. Смотрим, по кругу так идет. One, two, three, four, five, six. No, not six. 4, 5. Just a few days to go. Yeah, that's it. 4 days at most. No more. Perhaps less. I think I've got the right date. My calculations are always right. It's the date. It's the dates and the spread. That's the problem. Что он там подозревает? If I do not stop, he does not catch me. If he does not catch me, I do not sleep. If I do not sleep, I do not see him. I do not hear him. He does not call me. He does not call. Locked. Exactly what I need. Perfect. Perfect. Ебать, откуда этот чувак здесь? With these chains on your wrist, you can't escape.
Я уже, в принципе, хочу закончить на сегодня. А то уже чуть-чуть устали. I'll go take a look. Scopolamine, morphine, opium. Nothing but common drugs. Come on, show yourself. Ой. Чё, ты можешь свалил? Бля. It's locked. Locked. Заперто. Тут я ж был, да? The green gas leaves from here and it runs through the whole building. Доктор Фуллер, я починил вашу машину, сука, смог, но трубопровод поврежден, и я боюсь, что происходит утечка газа. За такое короткое время больше сделать я не сумею. Я обязан предупредить вас, если попадать слишком большое давление, возможно взрыв. Угу. Возможен взрыв. Control wheel is missing. This valve controls the pressure. It's impossible to break this chain with my bare hands. A duct. Труба.
Perfect. Игра сохранена, отлично. Что игра сохранена? Theoretically, I've only got one lever to push. Один рычаг остался. Что здесь тебя так колбасит? Колбасер. The control wheel is missing. This lever must turn on the gas machine. There's nothing happening. Игра сохранена. Надо где-то найти это колесико. Так, ну ладно, народ. Если кто тут вообще меня будет смотреть или смотрит. На сегодня все, тогда завтра продолжим наше увлекательное путешествие. И исследуя все это дело. Угу. В общем, всем пока. До скорой встречи. Пока-пока.